Hello everyone. My name is Lily Perla Almacera and my topic is all about cell theory. So let's go, guys. Cell theory. Scientists was told that life spontaneously arose from non-living things. Thanks to experimentation and invitation of microscope, it is now known that life comes from pre-existing life and that cells come from existing cells. So sinabi dito ng mga scientists na yung buhay ay nagsisimula talaga sa non-living things. So isa na nakadiscover nito is yung invention ng microscope. So, yun nagsimula ang pag-discover ng mga cells at yung mga nag-exist na ng mga cells. Okay, next. Direction. So, dito guys, hulaan nyo kung ano ito. So, madali lang yan. Okay. Okay, next. So, number 1, di ba, is cells. Number 2 is bacteria. Number 3 is animals. Number 4 is plants. Ang gagaling nyo, guys. Okay, the microscope we use today as far as complex, so those used in 60s. So sabi ni Anthony van Leeuwenhoek, siya ay isang a Dutch shopkeeper. So magaling siya sa pag-craft ng mga lens. So doon na-discover niya. So despite the limitation of his now ancient lenses, so yung mga kapanahunan pa ng mga ancient, so naggumawa siya ng invention niya na sa pamamagitan ng mga lente is mapapabilis makita yung mga maliliit na mga bagay-bagay at paano gumagalaw. So, katulad na lang ng single-celled organism and sperm. When we say sperm, hindi lang naman yung mga yung mga tao ang may mga sperm, so mga hayop din. Components yan ng cells na paano magbigay, diyan nagsisimula yung buhay. So, which is collectively termed animalcules. Okay, next. So, sabi naman ni Robert Hooke, kung the term cell, so siya yung ng termino na cell, siya yung discovered sa taon ng 1665, publication called Micrographia. So, ang experimental ni scientist, si Robert Hooke talaga yung ng word na cell. So, ang meaning sa Latin word, meaning is a small room. So, para siyang, diba, nasa loob ng room. Maliit lang siya, pero naka-components dun. And then, like structure observed in viewing cord tissue through a lens, diba? Okay, sa 1670s naman, sabi ni Van Leeuwenhoek, so na-discoveryan niya ang bacteria and protozoa. Pagkatapos, later, advanced lenses and microscope structures. So, enabled scientists to see the components inside the cell. Kasi diba, nakita natin si Robert Hooke, siya yung nakadiscover ng, diba, sa cellula. So, siya ang nakadiscover ng word na cell. So, si Van Leeuwenhoek, si scientist Van Leeuwenhoek, siya ang nakadiscover sa lente at sa kasi gusto siguro niya makita kung ano pang nasa loob ng cellular cell. So, next. Okay. Next is by the late 1870s, botanist Matthias
skeleton, isa siyang si zoologist. So, ito si Matthias Skeleton ay isa siyang botanist. So, ito naman si Fyodor Skuan, isa siyang zoologist. So, we're studying tissues and proposed the unified cell theory. So, pinag-aralan talaga nila yung mga tissues at yung hindi pa na yung the ununified. So, okay, cell theory. So, sabi dito, lahat ng mga living things are composed of one or more cells. So, bali tayo as mga tao, sa lahat ng may buhay ay composed ng isa hanggang sa maraming mga cell. And the basic unit of life, isa yung pinaka-basic unit sa ating buhay. That cell is the okay, and that all new cells arise from existing cells. So, lahat ng mga bagong cells nag-exist din yan, arise from existing cells. For example, tayo as a tao, so galing tayo sa ating parents. Galing tayo sa sperm cell and egg cell. So, pati na rin yung mga hayop. And we all know also din sa mga plants na from the mother to the seedlings. Ganun din. Next. So next is there are many types of cells and all are grouped into one of the broad categories. So maraming mga type ang cells. So lahat is nakagrupo na sa one or two broad categories. So prokaryotic. So itong prokaryotic and eukaryotic. So animal, plant, fungal, and protist cells are classified as eukaryotic. So yung animals, plants, pati na pala yung fungal and protist cells classified as a eukaryotic, whereas bacteria and archaea cells are classified as prokaryotic. So yung bacteria and archaea, so as we see, yung mga kadalasan, di ba, nag-green yung fungal sa eukaryotic pala yan. So yung mga maliliit na bagay is part pala siya sa prokaryotic, yung hindi mo makikita pero living things pa rin siya. Okay po. Next. So ito yung example. Okay, example siya. So ito yung cell schematic. So, a plant. So, sa A is plant, B is animal. Ito yung cell ng animal. Ito yung cell ng animal, ng plant. So, cell wall, number 1 is cell wall. Ang cell wall is ito siya. Yung sa labas. Yan. Yung pinaka sa labas. Pati na rin sa, itong sa animals or sa tao, meron din tayong cell wall. Okay, ang middle lamella is number 2. Wait lang, hindi siya mag-view sa PowerPoint. So, dyan yan sa gitna, good. Ito siya. Yung cell wall, yung unang layer. Second is a middle lamella. Okay, so number 3 is plasma. So, plasma yung number 3. Nakikita natin sa number 3. Okay, for mitochondrions. Yung nasa loob yan. Number 5 is broccoli. So, nakita natin sa plant and sa meron din siyang broccoli. So, number 5, broccoli. So, number 6, Golgi. So, okay, so on, guys. Next is, okay, bilis-bilisan natin, guys. So, all cell shares are 4 common components. So, lahat ng mga cells ay may 4 na components. So, number 1 is plasma membrane.
So plasma membrane is a outer covering that separates the cell's interior from the surroundings of environment. So as we see dito, number 1 is the plasma membranes. Number 3, so nandyan yan. So number 3, plasma membrane yan siya. So next is meron dito yung cytoplasm consisting of gel-like region within the cell. That's your so cytoplasm. So asan nga ba yun? Doon ang cytoplasm. Ito ang cytoplasm number 7. So number 7, makikita natin yan sa loob. Yan yung cytoplasm. Next naman. Okay, bilis-bilisan natin kasi yung oras. Cytoplasm. Okay. Cellular components are found. So DNA, a genetic material of cell, and so when we say DNA, mapapasok dyan yung like sa atin mga tao, kung saan ka nang galing, anong components na ano mo. So ribosomes particularly are synthesizing proteins. So yan yung ano. So sabi naman dito, however, prokaryotes differ from eukaryotes. So sinabi dito sa yung prokaryotes na which is hindi natin nakikita at hindi natin nahawakan ay differ pa rin sa eukaryotic cells in several ways. So prokaryotic cells is a single sample called uncellular. So hindi siya nakapaloob sa isang selula. Like, siguro nakikita natin mga bacteria siya, pero makikita siya sa microscope, pero hindi natin siya mahawakan natin. Siguro mahawakan natin, hindi lang siya nakaselula. Like, unless sa atin na living things na mga tao. Okay, sa naman, a lack of nucleus, organism that lack of nucleus membrane-bound channel, we shortly see a significant difference in eukaryotics. So prokaryotic DNA is found in the central part of the cell, a darkened region called the nucleus. So, yan daw yung prokaryotic. Next is, guys. Prokaryotic cells and eukaryotic cell is a cell that is membrane-bound and nucleus and membrane-bound and components. So, yan na nga, ang eukaryotic is ang eukaryotic cell is may membrane siya, so nakapaloob siya, yung nucleus and component of called cell drug canals are many different. So, yung nakapaloob sa isang cell is marami, di ba siya? So, isa yun sa mga part ng membrane. And, okay, the word eukaryotic means true kernel. So, word daw na eukaryotic is true kernel or true nucleus. So, isa talaga siya. Nucleus. Alluding to the presence of membrane bound to these cells. The word organelle means little organ. So, sinasabi dito na ang word na organelle ay isang maliliit na mga organ, yung mga part. Already mentioned organelle. Okay, so body specialized. Okay, next. So, ito na yung size ng prokaryotic. Okay, diameter 0.1 to 5.0. So, diameter, most eukaryotic cells is significantly smaller than. So, as ma-observe natin, no, ang eukaryotic cell is malalaki siya kasi nakapaloob sa isang selula. Pero itong prokaryotic is wala siyang selula, so nagkakalat-kalat lang siya dyan. Just like bacteria. Okay, diameter is from cells. So, eukaryotic cells from 10, the small size of prokaryotic allows ions and organic molecules enter quickly spread to parts of cell. So, similarity anyways produced by prokaryotic cells. So, sabi dito, ang prokaryotic nag-allow siya na allows ions
and organic molecules. So, as we can see, yung mga bacteria, nakakaano sila ng mga waste. And similarly, any waste produced. Okay, next. So what uh, one of the example of the cell is this one. So yan makikita natin, ito yung bacteria. Wait lang guys. Ito yung bacteria at ito yung lipids. Okay, chicken. So isa din yan kasi yung chicken is may buhay siya, di ba? So isa din siyang cell from chicken. Next, ito yung example ng plant cell. So, nakapaloob dyan, plasma desmata, cell wall, plasma membrane. So, makikita natin nakapaloob dyan lahat. So, Golgi apparatus. Memorize natin ito guys kasi isa din ito sa lalabas. So, may mitochondria at marami pa. So, lahat ng nakapaloob dyan sa cell wall contains of many nucleus and cells. So, marami siya. And next, ito naman yung sa animal cell versus plant cell. So, ito yung sa animal cell. So, makikita natin yung cell wall niya is bilog. Hindi siya square or so, di ba makikita natin mostly is marami din siyang mga pero hindi ganyan karami yung spacing ng mga niya kasi kalat-kalat yung niya, di ba? Yung mga cells na sa loob. Unless dito na marami siyang liquid central vocoli. So, dito is yung vocoli niya is maliit lang. Konti lang. Okay, so kasi for example, okay, dito na lang. Okay, chloroplast. So when we say chloroplast, it's a form of a plant, di ba? Yung pumaproduce siya by way of the sunlight. So dito na din lumalabas yung chlorophyll, which is mayroon siyang photosynthesis. So, photosynthesis, guys, okay, so dito ko na isasabi yung cell ng plant is meron silang chloroplast. So, lahat ng mga plants, which means may chloroplast, sila mismo yung gumagawa ng sarili nilang pagkain. Unlike sa mga animal cell, katulad sa atin ng mga tao na we need to intake or we need the plant cell, so we need the reproduction of the plant na makakain natin, ma-intake natin, enable us to survive. But these plants are enable to themselves na sila yung nagpo-produce ng pagkain nila, by way sila din nagpo-produce ng ng mga needs like sa roots nila, enable them to para mabuhay yung isang halaman. Okay? One major difference, able to make their own food. Yes, like glucose, whereas animals needed. Okay, yan yung mga structure. May stroma siya, intermembrane, inner membrane. So, if may outer membrane siya, meron din siyang inner membrane. Thylakoid. Okay, so that's all guys, and thank you for cooperation. Thank you. God bless.